Are you traveling outside the Philippines for the first time? Kinakabahan ka ba at takot? Don't worry guys, I got you back dahil for today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba makapasa sa immigration at hindi ma-offload sa airport. Hello kabayan! If you are new to my channel, this is Jasper, isang full-time OFW and a part-time traveler. So I made this video to share my personal experiences and to help you guys how to avoid getting offloaded by the Philippine Bureau of Immigration from all the documents needed, what are the things you need to do on the day of your flight, and other tips and tricks if you are traveling outside the Philippines for the first time. Bakit ba may immigration officer? So basically, sila yung ating gatekeepers. Sila yung kumokontrol ng mga pumapasok at lumalabas sa ating mga airports or ibang mga port of entry dito sa ating bansa. Alam naman natin na napakarami mga Pilipino ang lumalabas sa bansa to seek for employment. Ito yung mga walang papel or hindi dumaan sa POEA, mga undocumented OFW or TNT na tinatawag, tago ng tago. Especially yung mga pumupunta sa Middle East or mga unpopular tourist destination para sa mga Filipino. Yung iba, they ended up being abused sa ibang bansa or biktima ng illegal recruiters na pinangakuan ng job sa Pilipinas ng trabaho pero pagdating sa ibang bansa ay walang trabaho. Or yung iba naman, meron silang trabaho pero sila yung mga na-abuse ng mga amo, yung iba nare-rape, yung iba drug mule, and all other forms of human trafficking. So the main role of our immigration officer is to protect the Filipino citizen. Kaya huwag matakot or magalit dahil sa ginagawa lang naman nila kanilang trabaho. First things first, have your documents ready. So ito yung tatlong bagay na kailangan mong dala. Passport. Pinaka-importante at unang-una sa list, kailangan may passport ka. Otherwise, hindi ka makakaalis sa bansa. The passport should be valid at least 6 months before your departure date and it should be in good condition. So, bago ka umalis sa bansa or kuwari nagbubook ka muna ng flight, check mo muna yung passport mo. Baka pala yung passport mo is may sira na. Or minsan, yung mga passport natin, kinikip natin sa mga cabinet, or check mo ulit, baka pala yung passport is naanay na, or nasira na, or meron pala siyang mga unnecessary markings. So, kapag ang passport mo ay sira, or merong problema dito, hindi ka makakaalis sa bansa. Number 2 is your visa. So, ang visa is napaka-importante, especially yung bansang pupuntahan mo ay kailangan ng visa. Prior to your travel, make sure to check if the Philippine passport holder requires a visa or not. Otherwise, kailangan mong kumuha ng visa, or may mga instances naman na visa on arrival tayo dyan, so you can get the visa once you landed airport. Number 3 is the return ticket. So, kung ikaw ay dineclare mo na lalabas ka sa bansa para sa for tourist or for holiday, so make sure na yung air ticket mo is a return ticket or two-way. Meaning to say, meron kang ticket na palabas ng bansa at pabalik ng bansa. Otherwise, iisipin ng immigration na ikaw ay aalis sa bansa for job employment or to seek employment abroad, mag-overstay ka doon at magti-TNT. So make sure that your flight ticket is a two-way ticket, palabas at pabalik sa bansa. Kung hindi pa sapat ang mga documents na to, most likely the officer will ask you further documents to support your travel, lalo na kung first time mong lalabas sa bansa. So before we enumerate the list, just to remind you na papakita mo lang ito if the officer asks you to do so. Hotel booking or reservation. So if the purpose of your travel is for holiday or for leisure, dapat meron kang hotel booking or reservation sa ibang bansa para alam ni immigration officer na meron kang tutuluyan doon, hindi ka matutulog sa kalsada, yung mga ganun ba. So make sure na meron kang hard copy. Mas maganda kung may hard copy ka para hindi ka nahahassle na chine-check mo sa phone mo from time to time. At minsan nakaka-insult din na kuwari may reservation ka tapos ibibigay mo yung phone mo sa immigration, diba? Mas maganda yan na may printout ka sa lahat ng mga documents mo. And also, if you have any reservation from travel agency like Klook or Booking.com or Agoda.com, mas maganda na dalhin mo rin to para masupport ang travel mo.
Travel itinerary, ito yung gagawin mo or mga day-to-day activities mo or mga plano mo from day 1, day 2, up to the last day of your travel. So magandang meron ka ding travel plan kasi kapag tinanong ka ni immigration officer, meron ka may sasagot at alam niya na alam mo ang ginagawa mo sa ibang bansa. So yung travel itinerary naman is hindi lang siya for immigration purpose. On my experience, nagagawa ko ng ganito, usually kasi mga DIY lang ako or solo backpacking trip ako. So I always make sure I have my plans, I have my list to do para wala akong ma-miss sa travel ko. If you are employed, bring your company ID and your certificate of employment stating your position, your salary, and the approved inclusive travel date from your company. If you are self-employed, bring a copy of your business registration permit, and if you are traveling with a minor, get a clearance from DSWD, especially kung ang kasama mo ay hindi mo anak or menor de edad. Proof of financial capacity. This is very critical. Siyempre, kung hindi mo kayang suportahan ang sarili mo, talaga ma-offload ka ni immigration officer. Especially if you don't have a steady source of income or benefactors. This can be form of cash or kung may credit card ka or debit card na pwede mong gamitin na panggastos kapag nasa ibang bansa ka na. So if you are traveling dependent on financial support ng other organizations or kamag-anak or ibang sponsor, make sure you have the appropriate affidavit of support and guarantee duly authenticated by the Philippine consulate on the country of your destination. If your relative is your sponsor, it should indicate the relationship within 4th civil degree of sanguinity and affinity and other related documents. So kunwari, sinabi mo na yung sponsor mo ay pinsan mo or kamag-anak mo, make sure na may dala kang mga birth certificate ng mama mo, ng sayo at ng kamag-anak mo para may pakita mo yung relationship nyo sa isa't isa. Kagaya na lamang na pumunta si mama sa UAE. So, kumuha ko ng affidavit of support and guarantee sa Philippine Embassy dito sa Abu Dhabi. And then, yung ibang mga supporting documents na nagpapatunay na nandito nga ako sa UAE, I am working here, I am earning here. So, nagpadala ako ng mga affidavit of support, invitation letter, tapos yung salary certificate ko, yung working visa ko, at saka OEC ko in case na kailangan. So sabi naman ni mama, nung nasa immigration officer na siya, first time niya mag-travel sa abroad, walang trabaho, nasa bahay lang siya, and then everything is smooth naman, walang naging problema. So basically, basta complete yung mga documents mo or prepared ka para sa flight mo, most likely wala kang may encounter na problema. And make sure lahat ng documents mo are in English or otherwise have them translated. At last, keep all the important contacts with you. Contacts na related sa agency mo, contacts na related sa hotel booking mo, para if in case na mataranta ka na or kailangan mo ng support or whatsoever, is madali mo sila ma-access para kung may gusto kong tawagan, mas madali na. So here are my tips and tricks on the day of your flight. So first, unang-una, be on time or mas magandang mas maaga ka. At least 2 to 3 hours. So if you are first time traveling, I would suggest na at least 3 hours nandun ka na para in case na magka-problema ay baka pwede pa naman siyang solusyonan at hindi ka maiwan sa flight mo. Or in case, if they subject you for secondary inspection, mas maganda na meron ka pang spare time para dito. Number 2, bring a pen. And yes, pen is very important if you are traveling. Sa lahat naman ng airport na pinuntahan ko, always kailangan siya ng pen kasi nag-fill up ka ng departure card as well as the arrival card. So keep a pen handy para hindi ka na ma-stress or ma-hassle pa maghanap ng pen sa airport para i-fill up yung form na to. Kasi minsan, pen lang, may 10 naghihiraman ng pen or minsan ayaw ka pang pahiram na kabayan. So mas maganda na magdala ka na ng pen para sa'yo. Number 4, dress smart, dress appropriately. Siyempre, aminin na natin na minsan is judge tayo kung ano man yung itsura natin or kung ano yung itsura ng nasa harap natin. And so the immigration officer. Siyempre, if the purpose of your travel is for leisure or for holiday, dapat yung mukha mo is parang nagbabakasyon. Yung mukha mo is parang magta-travel talaga. Hindi yung mukhang bibili ka lang ng toyo at maghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Profiling is standard in all immigrations.
Remember, this is your first travel. You have to convince the immigration officer. Next is to fill out the departure card. So kagaya nga ng sabi ko kanina, kaya kailangan mo ng pen ay for sure meron kang pipila pa na form. So mas maganda na may pen ka. At this point, lahat ng documents mo ay ready na at yung kulang na lang ay yung magpunta ka sa immigration. So ito yung mga counter or yung mga desk na makikita mo na meron silang salamin na harang. Tapos may malit lang na window na doon ka makikipagsalita sa immigration officer. So most likely if you are traveling for the first time, magtatanong at magtatanong yan, kagaya na lamang ng saan ka pupunta, ano yung purpose ng travel mo, sino ang kasama mo, gaano ka katagal mag-stay doon, at kailan ka babalik. So ang pinaka-importante dyan kapag sumasagot ka is dapat sagutin mo si immigration officer ng with confidence at saka honest na sagot. At ang pinaka-highly advice ko sa inyo is less talk, less mistake. Mas maganda na kapag tinatanong ka, firm ang mga sagot mo, kakaunti lang kung ano yung tanong, yun lang yung dapat na sagot na sabihin mo. Kasi minsan kapag madami kang mga paligoy-ligoy or madami kang mga sinasabi, minsan unconsciously meron tayong nasasabi na iba pala or ibang bagay na pwedeng mag-open or pwedeng magbigay ng hints sa immigration officer to ask further. And worst case, you will be subjected for secondary inspection. So, mas maganda, less talk, less mistake. Wala namang reason na ma-offload ka. Just be honest and confident sa mga sagot mo at alam mo yung sinasabi mo. And then another advice then, syempre first time mo lalabas sa ibang bansa, 'di ba? Yung the moment pa lang na papunta ka sa counter niya, kasi minsan kasi kapag natapos na yung isang traveler is nakatingin na sa iyo yan. So mas maganda na yung napunta ka pa lang diyan is nakasmile ka na sa kanya, 'di ba? Para alam mo yon, good vibes yung makita sa iyo, yung parang excited yung mukha mo, parang excited ka na first time mag-travel abroad. Kesa naman sa yung nasa malayo ka pa lang is parang nanginginig ka na, nasa malayo ka pa lang is kinakabahan ka na, tapos pagdating mo sa counter, yung pawis mo tumatagaktak na. Syempre, baka isipin immigration officer, meron kang ibang purpose ng travel mo. So, relax ka lang, sagutin mo lang siya ng mga naaayon, and isipin mo lang na tao din sila. They are just doing their job. They are just protecting the people. So, basically, ganun lang naman. At ayun guys, I think I almost covered everything. Siguro kung may mga na-miss ako, I would appreciate if you could write them on the comment section below para mabasa din ng ating mga ibang mga kabayan, or kung meron kayong mga question, kung hindi ko nasama sa video na to, I will try my best to answer them. Mag-research ako para sa inyo. Just let me know on the comment section below.